ancora divisa tra spartani e ateniesi. No, no. Ciao, grazie. Ciao, un biglietto per il centro, per favore. Six or 7 years ago, I came to Genova for the first time, and to be fair, I didn't know what to expect. It's actually quite charming. It has all this darkness, you know, the tall buildings, the alleys, all these clothes drying. This is Italy for you. This and the food and football. Ultras liberi means freedom to supporters. Football supporters, that is. That one back there is Fabrizio De André. He's basically the Italian Leonard Cohen. And it's a very funny story about him. He was, apart from an excellent songwriter, he was also a very passionate supporter of Genoa, one of the local teams. Now, Fabri, as they call him, he was kidnapped in the island of Sardinia back in 1979. For the 3 months that his kidnapping lasted, the only thing that actually bothered him, say the kidnappers, was the fact that during a Sunday, Genoa was losing to someone 3-0. They never heard him curse worse than what he did during that day. Interesting, interesting. This one, Amico Fragile. The supporters of Genoa made a very special choreography about that one. I will find it and show it to you. Let me tell you, man, Genova has the grit, has the fury, has the filth, everything. Let's go for a beer or something. I am quite tired, I have to say, but we can do a drink, right? Il quartiere di chi lo abita. Packer Milli. Vanno benissimo, football a Genova is E Sampdoria? Lei è sampdoriano? sono un Ultras del Doria. Oh my god. La Sud. Tito Cucchiaroni? Sì, sono lì in mezzo, lunedì sono lì in mezzo sempre senza voce per spingerli. Con quel merda di Ferrero. Sì. Ferrero è un disastro. Is a shit. Per Sampdoria. Era il 30 maggio di quest'anno, Ok. dell'anno scorso. Sì? La Samp era passata di mano. Sì, ha cambiato di... A Cortland Bruschini, a Brignole, è successo questo. No, festa grandissima. Presidente onorario. E questo è per il cambio di... La Samp l'hanno salvata qua. Io ero sotto. Stavo piangendo.
Però voi siete amici. No. Qui siete amici. Qui sì. Ma non nello stadio. Purtroppo succedono anche dei fatti magari incresciosi. Ora, dopo quella famosa notte di via Ferragiano, c'è stato un grosso scontro tra noi e loro. Abbiamo deciso che era meglio evitare di massacrarci e di vincere sulle gradinate con il nostro tifo. Lo stadio è pieno, 40.000 persone, non un episodio di violenza, mai. Una grandissima civiltà e questo ci rende orgogliosi come genovesi perché... No, allo stadio... Allo stadio... Oh. Post derby. Post derby. Ok. Fight. Yeah. Sud verso nord. Olympiacos. AEK. Sono troppi problemi, è tossico. È tossico, non mi piace più. Non mi piace. Io sono con AEK Atene. Sono venuti Dinamo Zagreb con Panathinaikos, insieme con Panathinaikos ha ammazzato quel ragazzo nell'estate. Ferragosto era. Ferragosto sono venuti. Non è calcio. Perciò dico che mi piace qui. Come ti chiama? Federico, piacere. Io sono Antonio, piacere. Gudmundsson gioca benissimo. Abita qua sopra. Serio? Abita qua sopra. Nel centro? Sì. Oddio, benissimo. E gira in bicicletta. Rispetto. Ha una bicicletta da 2.000 euro. 9.000 euro di bicicletta? Vai. È il giocatore. Quando volevo comprare il biglietto, no, era esaurito. Non potevo. Gradinata su, tutto. No, quanti ne avete fatti di abbonamenti? 27.000? My friend here is a supporter of Sampdoria and he has season ticket for Gradinata Sud, which is for Sampdoria. 12 anni. 12 years. And he had offers to sell it for how many euros? 3,000 euros. He said no. Samp is a Samp. No. Non è che rompe, non è che si rompe a te, rompe anche in altri. Cioè se rompe a te non è che rompe La fede. Non si vende. La fede non si vende. Non si vende. Mille grazie. È stato un piacere. Ciao amico, ciao, buona serata, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Let me tell you, I'm going to Genoa tomorrow, but just chatting with this guy made me very curious about Samp. Maybe next year, who knows? Check this out, man. Agamemnon. Just in case you didn't know, Paganini was born here, in bloody Genoa. Let me tell you, man, what a first day in Genoa. I'm very happy I decided to go for that drink and meet those guys and have an excellent chat about football. Let's go for it. Grazie tanto. Grazie. I think the guys having drinks, which is perfectly
normal. Pronti? Super, grazie. Prego. Alright, so this is what, I don't remember, 60 something euros per night gets you in Genoa. Check this out. This is another room. So, from Genova on the Good Friday. Bye-bye. On the 29th of January 1995, Genoa was playing AC Milan at the stadium here at the Luigi Ferraris. A 24-year-old Genoa supporter named Vincenzo Claudio Spano was probably going down the stairs, elegantly painted in red and blue in honor of his beloved football club, Genoa. Upon arrival close to the stadium, they were met by some 20 plus AC Milan Ultras who had made the trip from Milan to Genova separately from the other Milan groups. A fight broke out and one 19-year-old AC Milan supporter stabbed Claudio Spano to death. Witnesses actually recognized Simone Verbaglia, the AC Milan supporter who did the deed, and he was arrested and incarcerated. When they asked him why he did this, he actually said, "I wanted to stab a Genovese." Pardon me if that's not true. This is what my back then 15 years old self read about the incident in the newspapers. I remember this fact very vividly. I mean, back then I was still a schoolboy, and in the weekends I was listening to football games on the radio. I was listening to, of course, the Greek championship, to the games, and I remember very vividly the radio producer coming up with breaking news that this incident happened in Italy. I couldn't fathom it. I mean, it was very difficult for me to believe it, that somebody would actually murder someone at a football game right about here. Welcome to Luigi Ferraris Stadium. Back in the day, back in the 90s, when this place was built up, it was an architectural masterpiece of a football ground. Very English style football ground. Later on today, we will be coming back here to actually see the game of Genoa against Frosinone. I can't wait, to be honest. This is one of the venues that I have always wanted to visit. The other one was Anfield. And boy did we visit. Too bad that I wasn't filming back then. We will make a trip to Anfield in a future video. A scripture in honor of
Claudio's death. Now let's see. There is a monument that the supporters of Genoa actually made for Claudio. Just need to see how we are getting close to it. In memoria di Vincenzo Claudio Spagnolo. Spagna was the nickname. Morto per mano assassina antisportiva. I find it amazing though. I mean, I was 15 back then. It's amazing how vivid this memory is. This is the south terrace. This is the terrace Gradinata Sud of the Sampdoria supporters. Check it out. Now what's funny is that when Genoa plays, this place is, this terrace is occupied by Genoa Ultras. And I don't know if you can see it, probably not, but the Genoa supporters do not touch the graffitis. They don't touch the graffitis made by Sampdoria, which is, if you want my opinion, a major sign of respect between the two groups who live together in the same city and probably are members of the same families, brothers, sons, fathers, whatever. They actually respect the work of the other group. This place will be buzzing in 2 or 3 hours. Wow. They are bloody pigs. This is that. You never walk alone, man. So, our place in the stadium is very bad. We have to move somewhere in those corners. Let's get back to see how things look out from there. Se condividi con me un grande abbraccio da tutto il Genoa. Forza Gialla! This is absolutely the best spot.
let me tell you, so far it's been shit, man. So, game is absolutely shit, man. I mean, such complacency from the oldest club in Italy. Who would have thought? It's the long way back. Let me tell you, that game was horrible. What an atmosphere, man. Very, very glad to have seen this. Hai visto? Ti fa piacere da Genoa che vedi gente che viene da fuori, dall'estero, e vanno a tifare a vedere il Genoa? La scusa, La prima... ha giocato ma ha pareggiato. Con Frosinone, come si può? Appunto, è quello che posso dire con Frosinone, come si fa a pareggiare con Frosinone? Però che bella atmosfera, atmosfera Io ci andavo, spettacolare. Sì. A quei tempi aveva anche un altro presidente, quello lì, una Mantovani, leggera, quello lì. Mantovani era... Ha rovinato la società. Sì, anche lui era di Roma, Mantovani, anche lui era di Che Mantovani? ma di un altro livello, proprio come persona, aveva cultura. Oh, sì. Questa cultura. uno che però aveva anche lui Manca. che è scappato in Svizzera, se ti ricordi, Svizzera. Mantovani, sì, il tempo del petrolio. il figlio. La mia squadra è AEK. l'AEK? AEK. Hanno Panathinaikos e K, sono le due di Atene, no? Sì, Panathinaikos non è buono. Ma chi è la più titolata che è l'AEK? La più titolata di Grecia è Olympiakos. È un po' la Juventus l'Olympiakos, la Juventus greca. Mafia. Infatti. Olympiakos è mafia. Perché la Juve no. La Juve anche mafia. Genova è una grande città, una città importante con un grande porto, voglio dire dovrebbero avere due squadre all'altezza, invece e nonostante ci siano anche, voglio dire, i tifosi ci sono, non è che mancano i tifosi, anche per un discorso. I soldi mancano. Noi ne abbiamo 9, loro 1. Sì, però 9 lo secolo Preistoria. Pensa che quando voi avete vinto lo scudetto, ok, non esistevano neanche ancora. Non c'erano 3 squadre. Ma no, ma a parte quello, Benin, probabilmente, cioè,
Non era ancora scoppiata la prima guerra mondiale, prima ancora. No. Era arrivato subito dopo sì, le forse hai guerre. ragione. Guarda che in Grecia, la Grecia era ancora divisa tra Spartani e Ateniesi. No, no, non so quando ha vinto l'ultimo scudetto il Genoa. No, l'avrà vinto nelle... Sai che non lo so. No, dopoguerra l'ha vinto nel dopoguerra. Hanno furto, Hanno rubato lo decimo scudetto del Genoa con Bologna. Sì. È vero. Dove era? Vero, questa storia. A Torino, eh? Torino con Bologna. E noi invece ne abbiamo vinto uno, però importante. Uno ma buono. Qui doveva essere come quello, come si chiama? Quello dell'Atalanta. Il Percassi. Il Monza. Sì, Ma sì. un ex giocatore dell'Atalanta. Che uomo. Sono tutti disinteressati, guarda, dei presidenti delle squadre. No, Percassi non è. No, Percassi Percassi è interessante, che figura Sì, interessante. ma è una mosca bianca, È una mosca bianca, non ce ne sono. E con una squadra così piccola come l'Atalanta, che giocava meglio del Paris Saint-Germain. Guarda qua, le faccio È stato vedere un piacere. Oh, piacere, Now, buona Pasqua. altrettanto, piacere di averla conosciuta. I was thinking this morning about yesterday's game and about my memory of Vincenzo Spagnolo's death. What's interesting is that Simone Brabaglia was released from his jail sentence at 24 years old. That would be exactly the age that Claudio Vincenzo Spagnolo had when he was murdered.